Namaskara, and welcome Bangalore. Forget Bangalore, Idi Karnataka. Thank you so much. Tumba nandri, nan Kannada ashtuvan channagilla, adre nan Kannada alli try marta iddini. Okay? How many people want Kannada? Jai Karnataka. Round of applause, please, for a beautiful model. Okay, so everyone excited? Yes? Okay, so what we're going to do is today we are here, Iga now illi divi Pack Cosmetics joteli. So today what you're going to see is the magic of Pack Cosmetics. Nan Pack Cosmetics nam store alli itvaga one chick brand ittu, small brand, started off beautifully, and Iga ishtvandu SKU ide, one store anna salalla. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ತಿಕನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಚೂರ್ ಲೇಟ್ ನಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹರ್ ಐಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು EPAC ಐಬ್ರೌ ಡಿಫೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೌಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೆಲ್ನು ಇದೆ. ನೋಡಿದೀರಾ ಪೌಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಒನ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂದಲು ಇದೆ, ಇಫ್ ಸಮನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೇರ್, then it's okay to use powders. But if not, you also get a gel pot. Okay, ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಜೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುವಾಗ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, it will disappear after some time if you are using only powders. You can also use powders with gel, but today on Kartika she has full eyebrows. Okay, full eyebrows ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ just powder use ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, ಒಂಚೂರ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, which I will take off and show you again how to do concealer. It's only to give structure to the eye. And ಒಂಚೂರ್ eyebrows ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. When we are doing eyebrows, it's very very important brush ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು. ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ if you feel the brush, okay, when you feel this brush, ಒಂಚೂರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಚುಚ್ಚಬೇಕು ಒಂಚೂರ್. ಓಕೆ, it should be a little hard. Why? Because you want line ತರ strokes, filling, cleanliness, soft ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಷ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೌಡರ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್. ಕೋಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ನಮ್ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೂರ್ಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ನಾಟ್ ಸೊಸೆನೋ ಹೊಸ, ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಮಲ್ಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೇಕಪ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕೆಳಗ್ ನಾನು ಬರೀ ಒಂಚೂರ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಐಬ್ರೌಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು
ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಐಬ್ರೌಸ್ ತಪ್ ಬರುತ್ತೆ. Why? Because you will look like you are older. Okay? So for you to look younger, for eyebrows, remember, I'm going to quickly give you a few tips. One, lips to the inner corner, lips to the outer side of the eyeball is the peak, and lips to the outer corner of the eye is the end. Okay? That is tip number one. Very, very, very important to structure the eyebrows. ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಬ್ರೌಸ್. ರೌಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಲುಕ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ಫುಲ್ಲರ್, ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಬ್ರೌಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡ್ ಮೇನ್ ಟಿಪ್, ಈ ಸೈಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಶುಡ್ always be lower or equal to the outer corner. Okay? E corner same ಇರಬಹುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದು ಕೆಳಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೇ ಇದು ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಳಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? You can also ask questions in between. I will try and finish it as fast as possible. For the concealer, I will show it to you again just to save time, because ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕಣ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾನು ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಣ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಚೂರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಕನ್ಸೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುವಾಗ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸೀಲರ್ ಹಾಕಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ powder. Yakendre, I will show you even technique without powder, but with powder one chur aki first layer alli makeup move agalla. Okay, nan use maridini take cover concealer around the eyes. Iga kan makeup start madana. First trick, how many of you have seen me do shows before? Okay, 50%, 50%. One of the biggest tricks I like to do is called cheat line. Cheat line yenide anta, ee kan olag space idyalla, adralli kajalinda dark ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. Nails sometimes is very good. ಹುಡುಗನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, no problem, ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. or even girls who don't have nails, just keep here. ಈಗ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು just ಬರಿ pull back. Turn sweetheart. Just ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು pull back. Okay, this is called cheat line. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಒನ್, ನೀವು ಲ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈನರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಲೈನರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಲ್ मुख तरह कांसुते. ओके, इट लुक्स अ लिटिल पेल, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, उतना शेप नहीं आता है उसमें. So what we do is, when you line it, it becomes sharper the eye, and plus you can get a thing. Today, since we are doing South Indian, we've done a lot of black. Today I'm going to be using a brown. Look up. Trend yavaglu change ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, trends keep changing all the time. Now sometimes the trend is to have lots of kajal in the eye. Sometimes the trend is to have less kajal in the eye. Okay, so now we're going with the trend where half people don't want kajal, half people ke kajal beku. Correct? Iga ಕೆಲವರು
English, Hindi, and thing. Okay, so I call it Hingada. Okay, English, Hindi, and Kannada. So I will do it in all three. Okay, because we have a lot of people obviously from South India. So English also is fine, sweetheart. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕ್ರೇಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಕಾಜಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ that you crayon the काजल. आप जब काजल डालते हैं तो जब क्रेयॉन के जैसे काजल डालेंगे, ये काजल हिलेगा नहीं. ई काजल will not disappear. Okay, ಎಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂರ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕಾಜಲ್ ಫ್ರಮ್ PAC. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್. ಓಕೆ, ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಇದೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಬ್ಲೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಲುಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಪ್ರಿಟಿ. Okay, heat. Next, what I am going to use is Pakali tumba chanag products barutte. Okay, so onchur I've used this product a lot. Idu bankond the take cover shadow book. Okay, ishtvandu colors barutte. Nimge 10 palettes ತಗೆಯೋಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Okay, you don't need to carry 10 palettes. You can carry one palette and finish a lot of makeup. Okay, so today I'm going to be showing you this palette. So for your ease, Kartika, can you help me please? Thank you. I'm going to keep the product on Kartika's lap so that we can see the colors while we pick it. Flat brush. The first brush that I'm using is a 103 from PAC. It's a flat, small brush, little flat irutte, but not synthetic. Idu bankonಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆಯೋಕೆ what will we do? Tap tap tap, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. Today you're going to learn a new technique called loading. Okay, what is loading? Brush alli bristles ide. There are bristles, short and long bristles in the brush. So what we're going to do is we are going to rotate the brush on the powder dust, and now you see you get more even product. So instead of going two times, in one time you will get a better spread of color. Tissue. Like I always say, I don't know how many of you all have heard me before, but purple is my new brown. So I'm using a brown purple mix, which is called Heather. It's one of my favorite colors from this palette. Look up, sweetheart. And just a wash. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಇರಬಾರ್ದ. Too much, they don't want too much of eyeshadow, correct? So what do you all want to see? Do you all want to see dark, strong eyes, or do you all want to see like our South India eyes? Quickly say. South Indian eyes? Okay, so we will give it washes of color. Washes ಏನಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ವಾಶ್ ತರ ಏನು ಒಂದ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಆ ವಾಶಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಕಣ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಮೋಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂಚೂರ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಒಂಚೂರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಜಲ್ ಕೆಳಗ್ ಬರಲ್ಲ.
the kajal will not come down. Okay, काजल नीचे नहीं आएगा बिकॉज जो मॉइस्चर होता है काजल में वो पाउडर से ब्लॉक हो जाता है. ओके, एंड what better than getting that slight softness? Soft कांस्ता दिया. Okay. 333 033.